Sunny, former the Vice-Chancellor of NUALS, Cochin, and he is the member of the Advisory Committee of Kerala State Higher Education Council to chair this session. And also we have eminent legal luminaries as the speakers. Professor J.B Reddy, Vice-Chancellor of NUALS, Cochin, retired Justice J.B Koshy. He was the acting Chief Justice of High Court of Kerala and was the chairman of the Kerala Human Rights Commission. And Justice Sophy Thomas, former judge of Kerala High Court. With great honor and pleasure, may I invite the dignitaries to the session. ഈ സെമിനാർ ചെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ.സി. സണ്ണിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected guest of honor, Honorable Mr. Justice J.B Koshy, former Chief Justice, High Court of Patna, former Chancellor, National Law University, Patna, former Acting Chief Justice, High Court of Kerala, Professor Dr. J.B Reddy, eminent Professor of Law and Vice-Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, Kochi, Honorable Justice Sophy Thomas, former Judge, High Court of Kerala, Dr. N. Krishna Kumar, Secretary, Kerala Legislative Assembly, distinguished persons present among the audience, and dear friends. We are going to discuss a topic having great social and political significance in the present situation. That is constitutional federalism. Fortunately, we have three eminent persons as panelists of the session. Honorable Justice J.B Koshy is an eminent judge in terms of his sense of justice and his contribution to the development of law. While serving as the Judge of the High Court of Kerala and Chief Justice of High Court of Patna, he made substantial contribution to the development of law, especially his judgment regarding the regulation of procession. That is very important. As far as ordering is concerned, and as far as the dissent and protest can be permitted or regulated. After retirement, Koshy sir was the chairman of the Kerala State Human Rights Commission. In this capacity also, he was very active in ensuring justice to the victims of human rights violations and for the purpose of promotion of human rights. Coming to Professor J.B Reddy, he is an eminent professor of law. Usmania University for a long time. He is the rank holder for LLB and LLM.
He was the recipient of UGC Research Fellowship for Research. And he had the opportunity to work with eminent professors of law like Professor Srinivasa Ravu, Professor Seshadri, etc., etc. He contributed several research articles. He written several books. He is well-known expert in intellectual property rights, having international reputation. He is an expert in constitutional law also. Coming to Honorable Justice Sophy Thomas, she is a person having long career in judiciary, in different levels of judiciary. And she is the first women Registrar General of the High Court of Kerala. Being the judge, she made substantial contribution in several fields, especially in the field of family law. Our Secretary of the Legislative Assembly, Dr. Krishna Kumar, is an eminent law teacher and researcher. I think he needs no introduction. Anyway, I think the duration of the seminar is 1.5 hours. So I will give some introductory remarks, taking only 6 to 7 minutes. Coming to the issue of federalism, first of all, I would like to quote H.M. Sirvai, eminent jurist, and appeared before the Supreme Court in all landmark decisions, including Keshavananda Bharat. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടവിൽ പറയുകയാണ്, കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്ന വലിയ വക്കീല പൽക്കിവാല 10-60 ദിവസം വാദിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് കേസിൽ പൽക്കിവാല പറഞ്ഞ സൈഡ് ജയിക്കുമെന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ നിരേന്ദ്ര എണീറ്റു. നിരണ്ട 12 ദിവസം വാദിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു പൽക്കിവാല പിടിച്ച സൈഡേ ജയിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ സീർവായി വാദം തുടങ്ങി 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെൻഡ് മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് സീർവായി. I would like to quote Sirvai in relation to Indian federalism. Why Indian federalism? Or what is the ambit of Indian federalism? Or why our freedom fighters preferred federalism? This is the observation. There are differences of race, religion, and language, but these differences would point to a federal situation. So that is the main reason for framers of our constitution preferring a federal system. When we are discussing this federal system, one observation quoted by Sirvai is also relevant. That is by none other than great jurist K.C. Ware. K.C. Ware, 2 books, that is Federal Government, then that is number 1 book. Second one, Modern Constitution. These 2 books are supposed to be authorities in the concerned subject, even today. This is the observation of K.C. Ware. The Constitution is one thing, semicolon, working is another thing. So, how Constitution works, that is very important. Coming to the working of our federal system, for more than 75 years, I would like to say only one thing. Certain things are so totally excluded in the matter of working of our federal government. When we are comparing the federal system of United States and India, there are historically there are certain differences. But in a recent article that is published in 2025, one professor of Georgia University observed that regarding the federalism in United States, there are certain limitations owing to the reason that
no elaborate provisions dealing with federalism in India, federalism in United States. So, in United States, there are only very limited provisions dealing with federalism. But coming to our constitution, elaborate provisions, especially in relation to central-state relations, administrative relations, financial relations, this legislative relations, elaborate provisions are there. Provisions have been incorporated in our constitution. But at the operational level, there are certain fundamental issues like misuse of Article 356. Anyway, because of the bold decision by the Supreme Court in SABHA case, that position is changed. Then now there is controversy in relation to the power of the governors to reserve the bill. Then, though there are elaborate provisions dealing with the borrowing, there are certain unnecessary problems generated at different levels. Such issues are there. I am not going to that aspects in detail. But there are total negation of certain things. If we go through constitutional provisions, there are certain specific aspects mentioned in the Constitution. One thing is cooperative federation. In the Constitution itself, there is a provision for interstate council. During the last 75 years, only in few years, interstate council existed at all. The number of meetings of number of meeting of the interstate council convent is very, very limited. So, total negation of the concept of cooperative federalism. Secondly, there is the aspect of cultural federalism. There is Article 29 of the Constitution, most neglected portion of the Constitution, Article 29. The 29 is that any section of the citizens having distinct language, script, and culture shall have the right to conserve the same. So, cultural rights are specifically mentioned in the Constitution. This cultural rights has now great significance. Now, Professor Reddy is an expert in intellectual property rights. Now, cultural rights are most important component of intellectual property rights. In new education policy, Indian knowledge system is a development of Indian knowledge system is a priority area. Nearly 12 years back, I think 15 years back, when Honorable Jayakumar was the law minister, there is an attempt on the part of the Kerala government to enact a law for the purpose of protecting traditional knowledge. But there was a constitutional issue. Whether Kerala Legislature is competent to enact legislation, whether it is the power of the union government. Such issues are there. But in the matter of protecting or promoting the cultural federalism, central government, state government, and local government plays the crucial role. Anyway, that aspect is not at all considered. Then, linguistic federalism. Then, in relation to this cultural federalism, there are two schedules. That is, 5th schedule and 6th schedule of the Constitution. That is, special procedure and special council for scheduled tribe areas. For that purpose alone, there are two schedules in the Constitution. Then, coming to linguistic federalism, there is 8th schedule of the Constitution dealing with official languages. Originally, 40 languages are included in the 8th schedule. Now there are 22 languages. But about the position in India, there are hundreds of languages in India. And so many languages are are vanishing.
That is why there is a project of the central government or UGC, I think, regarding the revival of this endangered language, etc., etc. So, linguistic federalism is important. Then, fiscal federalism, that is sharing of revenue, that attained a new dimension after the enactment of GST and certain limitations imposed by the central government in the matter of borrowing. There are elaborate provisions in the Constitution dealing with borrowing itself. Anyway, this federalism is an evergreen subject, and this subject has some relevance in the present day context. So I congratulate the Kerala Legislative Assembly, the Honorable Speaker and Secretary Krishna Kumar for organizing this seminar. With these remarks, I am concluding. I hope that there will be an effective discussion at the end of this seminar. Thank you. Now we invite Professor Dr. J.B. Reddy, Vice-Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, Kochin, for his presentation. Very good afternoon. The president of this session, Professor K.C. Sunny, former Vice-Chancellor, NUALS, Honorable Justice J.B. Koshy, former Chief Justice, Patna High Court, Honorable Justice Sophy Thomas, former Judge, High Court of Kerala, Professor N.K. Jayakumar, Chairperson, Expert Committee, Constituent Assembly Debates Translation Project in absentia, and Dr. Krishna Kumar, Secretary, the Legislative Assembly of Kerala. At the outset, I thank the Legislative Department and the Assembly of the great state of Kerala for inviting me over here during my first 10 days of assuming office as the Vice-Chancellor of NUALS. Professor K.C. Sunny has already opened up the discussion by throwing light on some of the most important aspects of the federalism, which is a vibrant topic and which is assuming greater importance in modern times. And when we were students, we were taught about only quasi-federalism and maybe some kind of positive federalism, and not the cooperative federalism, uncooperative federalism, the collaborative federalism, or competitive federalism. There are different models which are coming up now. And as pointed out by my previous speaker, different attributes of federalism need to be understood in order to understand the working of this constitution. And probably you will find that about 1/3 or in fact 1/4 of the nations throughout the world, they adopted federalism because of the size of the country, the population and other factors. And fortunately, India is one of them. And as everyone knows, there is always a need for a bottom-up approach
rather than top-down approach, even in the matter of governance. That's where the decentralization assumes greater importance. I do not want to go into the historical aspects. When the first federal constitution came into existence sometime in 1789 in United States of America, there was an experiment made sometime in 1781. All those former British colonies came together, then they formed a confederation. Then it was realized that the confederation had neither the sword nor the purse. So ultimately, to form a more perfect union, they came out with the Constitution of United States of America. Then the saga began, and now there are about 46 or 47 countries in the world which follow this system. And one of the Western authors pointed out that the word federal comes from fidus, which means a covenant. And he went on to say that the federalism has biblical origins because you come across the word fidus or covenant number of times even in the Holy Bible. And today, when we are talking about federalism in India, we have to remember the endeavor made by Motilal Nehru Committee in 1928. The first recommendation was made by that committee in order to have the federal principle in the governance of India, then British India, of course, then followed by the Government of India Act 1935. And in fact, most of the federal provisions present in the Constitution of 1950, they have been borrowed very liberally from the Government of India Act 1935. Well, if we look into the intention of the framers of the Constitution, I don't understand Malayalam, but I could barely decipher what the Honorable Chief Minister was trying to say in the morning about the intention of framers of the Constitution, and he was referring to some of the eminent members of Constituent Assembly. Initially, the idea was to have a very strong central government consisting of autonomous states for effective governance. And the eminent persons like Pandit Nehru, initially he wanted even residuary powers to be allotted to the states. But post-independence, the residuary powers came to be vested in the center under Article 248. And the federal principle has been maintained, not in the strict sense, because of the exigencies of the time. And there is a criticism also leveled as far as misuse of Article 356 is concerned, but not much during the Nehruvian rule, 1964 till 1964. Then comes the vision of Mahatma Gandhi, who dreamt of the village Swaraj, village independence and village republics. And today I think we have realized the dream of Mahatma Gandhi, at least on the paper and to some practical extent, after 73 amendments. But it is yet to become really effective and efficient. Dr. Rajendra Prasad was not really concerned about the labeling of the Indian Constitution, whether federal or unitary, but he made one wonderful statement in his speech on 26th November 1949. It's there on the screen for you, and he says he had two regrets. One is that the Constituent Assembly couldn't prescribe educational qualifications for the legislators, members of the legislatures. The second one is that they couldn't provide the Constitution in a regional language. I think today, thanks to the efforts made by the successive governments and thanks to the assistance given by artificial intelligence, the translation has become quite easy
subject to human monitoring and supervision. And today, I think Kerala Legislature has created history by translating the first volume of Constituent Assembly debates into a regional language, that is Malayalam. I am very sure that other states will be following suit. And Dr. Ambedkar addressed two important aspects. One is about the charge that there has been over-centralization, and he says that there is no over-centralization under the Indian Constitution, that the states are really autonomous. And he also says that any centralizing tendency should be confined only to emergency situations. And he went on to say that the very fact that we are using the expression Union of States under Article 1 denotes that India is a federal state. As I mentioned in the beginning of this small presentation, in the good old days we used to talk about only Unitarianism and federalism. The moment we spoke about Unitarianism, we used to, in fact, quote A.V. Dicey. Then federalism, the K.C. Ware. But today, there are different kinds of federalism, and we are talking more about asymmetric federalism. The federalism which is not similar and which is not permanent. The nature of federalism changes depending on the facts and circumstances of each case. For example, in the good old days, we used to talk only about dual federalism, having different layers. So the top layer belongs to the center, the bottom layer belongs to the states. Probably it is a myth today. This kind of federalism was also called layer cake federalism. Then comes the cooperative federalism. Everyone is talking about, sometimes we come across full page advertisements, about GST and all, saying that cooperative federalism in practice, marble cake federalism. Probably that is need of the hour. And fiscal federalism, I have 2 or 3 important cases to discuss. Very briefly, I will try to touch upon. Then we are talking about, because it is not only the power which has to be shared, but also the finances. Unless the states are provided enough resources to build themselves financially, I don't think the federalism will be a success. So when we look at the financial relations between the center and states, we come across any number of provisions, including the latest GST. Then we are talking about competitive federalism. And from one of the neighboring states, we always used to hear that the CM is the CEO of that state. And he was always on some world tour or other in order to attract more investment into the state. So the states are trying to compete with the center in terms of either attracting the investment or attracting the developmental projects, or in fact sometimes even in social welfare measures. So this is another important development. And recently the Supreme Court spoke about uncooperative federalism in the context of GST, where the Supreme Court held that the recommendations of the GST Council are not binding on the states. They are purely recommendatory in nature. That Mohit Minerals judgment, and which upheld the taxation on certain freight charges by the Gujarat State Legislature. Then we are talking about interactive federalism. So this is also a recent one. In fact, these two are borrowed expressions. Uncooperative federalism, again, it can be traced to an article with the same name published in Yale Law Journal in 2009, authored by 2 persons, Jessica Bullman and Heather K. Jerkin. Justice D.Y. Chandrachud, he quoted it, in fact, elaborately in Mohit Minerals judgment. Then we have interactive federalism, polyphonic federalism. Polyphonic means having different sounds at the same time. So this is again traced to another article published somewhere in Emory University School of Law Public Review. This is only to say that the federalism is a dynamic concept. It doesn't remain static, and its nature also doesn't remain permanent. At the cost of repetition, I may say this.
When we are talking about the federalism at work in India, I am not here to refresh your memory as to the constitutional provisions. So we have Articles 245 to 293 encompassing the legislative, administrative and financial relations. Then we have number of schedules. 5th and 6th, Professor Sunny has already mentioned regarding the scheduled areas in general and also in regard to the northeastern states. Then we have the 11th and 12th schedules also, which remain mostly on the paper. I think there is some kind of, I won't say hypocrisy, but sometimes some of the states may not be willing to empower the local self-government bodies sufficiently. The same thing has been pointed out by the National Commission to Review Working of the Constitution, which was headed by Justice M.N. Venkatachalaya. So, few case studies. The first one about the nature of GST Council resolutions. And we have this judgment of 2022, the Supreme Court judgment. And ultimately, the Supreme Court went on to say that the states are also competent to levy certain taxes on the freight charges under the GST Act, and cooperative federalism includes uncooperative federalism. So that's where Justice D.Y. Chandrachud elaborated. Another important area, recent one, last year 2024, is about Mineral Area Development Authority versus Steel Authority of India Limited. And in fact, this is one judgment which came to the rescue of many of the state governments having mining resources. And you will find that a 9 judges bench of the Supreme Court, by a majority of 8-1, directed that states may levy or renew demands of tax pertaining to certain entries in List 2, that is state list for entries 49 and 50 of the 7th schedule. Then in fact, till that time, it was the center which was collecting taxes and not allowing the states to, in fact, improve its income as far as the mining resources are concerned. And the Supreme Court acknowledged that the resource curse suffered by states like Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa, which have abundant mineral resources but still have low per capita income. So it was really a savior as far as the state's financial resources are concerned. It's a good development in the interest of the states. Then, of course, we have the social engineering concept. So now, in fact, the states are also empowered to, in fact, identify or to go for micro classification among the backward classes or the oppressed classes. I think, recently with regard to Telangana and Andhra Pradesh, then in a judgment held by, in fact, which can be traced to Punjab also, this Davinder Singh judgment, another, important judgment was given by the Supreme Court, which recognizes the federalism even while recognizing the rights of the states. Then we have S.R. Bommai, I don't want to explain, but I would always say that speed breakers have been applied on the misuse of Article 356. In S.R. Bommai judgment, in the morning, Honorable CM was also mentioning about the federalism and secularism being recognized as the basic features of the Constitution, reiterated in this state also. And here I would like to draw your attention to another judgment where we talk about sometimes even constitutional fraud. Nabam Rebiya's case, 2018. The Arunachal Pradesh governor preponed the date of assembly session, thereby leading to fall of the elected government. And thereafter, the matter went up to Supreme Court. Supreme Court reversed, in fact, reinstated the state government, which eventually fell because of lack of majority. And there, the Supreme Court reiterated the principle that short of a constitutional crisis, the governor has no role to play. So this is a caveat as far as the role of governors is concerned. The National Capital Territory of Delhi also offers certain solutions to the present,
status of federalism in India. And for the first time in 2023, the Supreme Court held that the Lieutenant Governor stands in the same position as the Governor of a state. And as far as the civil services are concerned, it is the elected government which would have control over the civil servants who are allocated to the National Capital Territory of Delhi, and it's not the Lieutenant Governor. And governors versus governments, I'm not here to make any controversial statement. The matter is pending before the Supreme Court on a presidential reference. We are talking about state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu. And on a second thought, probably an ordinary person can always feel that the mandate of the people cannot be undermined when the governors sit on the bills which are submitted for his assent under Article 200. And the real controversy now is not only about the governor but also the president, who are given a timeline of 3 months. And but again, the question is the conflict between the elected and unelected. We hope that the elected will always prevail over unelected in the constitutional scheme, because we the people are sovereign. And another aspect is about Article 370. Of course, it has a historical legacy, but its abolition has been upheld. That is maybe, the counter to the federal concept, but at the same time, in the words of Dr. Ambedkar, probably, when an emergency-like situation arises, the union's power gets, in fact, enlarged. And in October 2024, a few months back, another important judgment has been given in the direction of protecting fiscal federalism, that is Uttar Pradesh versus Lalita Prasad Vaishtat. So, where the Supreme Court says that the state government has the power to regulate industrial alcohol. Previously, this was not the case. Again, probably this would be providing new avenues as far as the revenue enhancement is concerned. These are the questions which matter today in the light of the experiences we have had. The question is, when should the states cooperate with the federal mandates? We have seen some of the states passing resolutions against some of the initiatives of the central government, and it may be an instance of uncooperative federalism and a healthy sign of the, in fact, democracy. Because just because a resolution is passed, that may not have real effect in many cases, but this is one important issue. The second one is, I think the solutions lie in number of sources, like Sarkaria Commission report, which offers number of solutions, then the recommendations of the National Commission to review working of the Constitution. Professor Sunny mentioned about underutilization of interstate council. I think most of the times interstate council is maybe convened only to deal with the extremist activities and all, or some wing left, right, or whatever it is. But I think there are better and more areas which, need focus in order to reduce the friction between the states and the union. I think along with the Finance Commission, or maybe Niti Aayog, which is not a statutory body, the interstate council also needs to be looked at. Then coming to the conclusion, federalism is a culture. Like, we are talking about cultural federalism, but I would go to the extent of saying that federalism itself is a culture. And that culture is imbibed within the Constitution. So you can call it constitutional federalism, which is part of constitutional values as well as culture. And it is a dire necessity as far as India is concerned. The great nation with, like an indestructible union with destructible states. But when the greatness has to be sustained, federalism has to be sustained. And we have seen that in the good old days, we used to draw a Venn diagram as far as legislative relations are concerned. So one circle representing the center, other circle representing the states. With regard to the, 7th schedule, list 1, list 2, list 3, it was very easy to say 97 subjects to the union,
66 to the states, 47 to both in the concurrent list. Today we can't say that. We have to add something very cautiously. Originally 97, 66, 47. Now 97 is more than 100 as far as central list is concerned. 66 is less than 66, now 61 or so, or maybe even little less than that. Concurrent list, now it is no more 47, it's 50 plus. So there is a shift towards centralization. I think this has to be taken with a pinch of salt. So a balance has to be maintained between the rights of the states with the power of the union. That's what, in fact, A.B. Dicey said. Federalism is a political contrivance which balances power of the center with rights of the states. I think in order to do that, there must be an equilibrium which needs to be maintained. And it is asymmetric federalism. So as I said, depending on, for example, during COVID, nobody took, in fact, the center as something faulty, or it stands as faulty, when they said we will not release the GST share due to the states during the COVID because, which was a pandemic, and you please raise your resources from other sources. Maybe, we have to rise to the occasion in such cases, but not during the normal times. So, judiciary has been playing a proactive role, commendable role, as far as protecting the federal fabric of the Indian Constitution is concerned. So, if our unity, integrity, and sovereignty are to be sustained and retained, federalism is the only savior. Not by snatching away any power from the states that the center can, in fact, dictate. We have to work together, and ultimately, the Gandhian dream of village Swaraj and village republic also must be realized. That's what the National Commission to Review the Working of the Constitution said. So states also are supposed to, in fact, focus on the 11th and 12th schedules with the active collaboration of the center. So these are some of the experiences and challenges. I hope that I have not deviated from my timing as well as the topic. I thank all of you for a patient hearing. Thank you so much. Thank you, Professor Reddy, for the effective presentation. Now I invite Honorable Mr. Justice Benjamin Koshy for his presentation. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ.സി. സണ്ണി, മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ന്യൂവാൽസ്, അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എൻ. കൃഷ്ണകുമാർ, വിശദമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ന്യൂവാൽസിൻ്റെ പ്രൊഫസർ J.B. റെഡ്ഡി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ രജിസ്ട്രാറായിട്ടും വളരെ കാലം ജുഡീഷ്യറിയിലും സെർവ് ചെയ്ത എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സോഫി തോമസ്, ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കുറിച്ച്, ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അധ്യാപക വൃത്തി ചെയ്ത രണ്ടുപേരെ പ്രസംഗിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റാണിത്. ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പോലെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ആദ്യം രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഇവരുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഭരണഘടന പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7th ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 1. അതിലാണ് ഡിഫൻസ്, കറൻസി, ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് മുതലായവ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് 61 സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. പോലീസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ലാൻഡ് ഇഷ്യൂ തുടങ്ങിയവ. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ 3rd ലിസ്റ്റ്. ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട അധികാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റും അസംബ്ലിയുമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം. അവരാണ് ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകമാണ്, ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛ അറിയുന്നത് അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള MP മാരും MLA മാരും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റും ഗവർണറും അസംബ്ലിയും പാർലമെൻറ്റും പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാതിരിക്കാമോ ഒപ്പിടാതിരിക്കാമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമന്ത രാജാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുമല്ല. ജനങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് 2-3 കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം. പാർലമെന്റ് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറിച്ച് തിരിച്ചയക്കാം. വീണ്ടും അവർ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പാസ്സാക്കുന്ന, അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമം, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 2 പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമം, അത് ഒപ്പിടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ഒപ്പിടാൻ താമസിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 1 ലിസ്റ്റിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അകാരണമായിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. രണ്ടാമത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സംഗതികളാണെങ്കിൽ. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ, ആ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കണം. അത് രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പാസ്സാക്കാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റാണ്. ആ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിനും സെൻട്രലിനും അധികാരമുണ്ട്. ഈ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ അമെൻമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോടുകൂടി വേണ്ടി മാത്രമേ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ അസംബ്ലിക്ക് നിയമം പാസ്സാക്കാം. അതും തടഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഒരു നിയമങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ കാണിച്ച് റീസണബിൾ ടൈമിൽ, അതായത് കൂടി വന്നാൽ ഒരാഴ്ച, അവർക്ക് നല്ല ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല, ഒരാഴ്ച അല്ലെ 10 ദിവസത്തിനകം ഇത് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു 1 മാസത്തിനകമെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അത് വളരെ ലിബറലാണ്. ഇപ്പം അതിനുവേണ്ടി റെഫറൻസ് കൊടുത്തേക്കും. സാധാരണ ആക്ടിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കും. ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇംപ്ലൈഡായിട്ട് അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഡെമോക്രസിയെ ബാധിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. കാരണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന മൂല്യകൃതിയായിട്ട് നോക്കുകയും അതിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്നുള്ളതിന് അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കാണെന്നുള്ളത് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും പാർലമെൻറ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമല്ല പാസ്സാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ നന്ദി ആദരണീയനായ കോശി സാർ. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റാരും പറയാത്തതും എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. വളരെ ചുരുക്കി ആണ് പറഞ്ഞത്. സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സോഫി മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Professor Sunny, who is chairing this seminar, respected dignitaries on and of the dais, dear students.
First of all, I congratulate the Kerala Legislative Assembly for holding the seminar for commemorating the 75th anniversary of the Constitution of India, which is the largest constitution, written constitution in the world. Federalism stands out not merely as a structural division of power, but as a living principle that nurtures the unity of a diverse nation like India. Federalism in India is not a mechanical transplant of Western models, but a carefully drafted or rather crafted and contextually grounded system. Dr. B.R. Ambedkar said our constitution is federal in form, but unitary in spirit. Federal structure of our constitution is built on the delicate balance of power between the central and state governments. Federalism is a compromise between strong centralized government and loose confederation of independent states. It is the bedrock of our democratic identity. It essentially refers to division of powers between the center and the state, allowing them to function independently within the fields assigned to them. Our constitution is neither fully federal nor fully unitary, so we call it as quasi-federal. It can operate as both, adapting to the exigencies of governance. During normalcy, it functions as federal, and in war and crisis, it functions as unitary. This dynamic federalism has enabled India to maintain national unity without suppressing regional diversity. The diversity of climate, language, and culture demanded a decentralized approach. Federalism is essential in addressing region-specific challenges to adopt locally suited strategies. Federalism is a structural safeguard against authoritarianism and centralization. It enables diversity to coexist with democratic unity. Federalism is important as far as India is concerned due to its regionalistic, social, and cultural diversities. To uphold the dignity of the preamble, a healthy relationship between the center and the state is essential. They have to act independently within their defined area of authority, ensuring they do not overstep or interfere with each other and avoid any constitutional conflicts. A strong government at the center is necessary to ensure the integrity and unity of the nation, and it has got supremacy over those spheres. At the same time, autonomy of the states shall not be suppressed on partisan considerations. Like Karanavar in our erstwhile joint family, he has to protect the family united, keeping it safe from all kinds of internal disruptions and external disturbances and intrusions. Same time, the aspirations of the children and their well-being is to be protected. Federalism allows states and center to function independently without interference, thereby facilitating development of the country. It contributes for a robust and inclusive nation-building process. So the integrity of the federal structure has to be upheld. Each state is an integral part of the nation, like different organs of the body. Pain or swelling, even on a little finger, will affect the well-being of the entire body. In the nation-building process, no part of our country can be ignored, induced by regionalistic, cultural, linguistic, political, social, or economic disparities. Area of differences shall not be a barrier for the healthy relationship between the center and the states. Power to be balanced to make sure governance is fair and equal for everyone. Nowadays, we are facing so many challenges to federalism. Increasing tendency towards centralization, regional disparities that are creating tension between center and states, political polarization, arbitrary use of Article 356, fiscal centralization and delay in GST compensation, politically motivated
actions by functionaries exercising sovereign power, coalition government, etc., are there. You cannot do indirectly what you cannot do directly. No act shall be arbitrary, conflicting with the constitutional mandate. Any violations are subject to judicial review, and there shall not be any overstepping of power. Courts are playing a key role in keeping the balance, to keep a fragile balance between the governing powers sharing between the center and the state. The courts are interpreting the law and has the power to declare any law invalid if it contravenes with the mandate of the Constitution. The judicial supremacy is what really makes and keeps India federal. In a federal state, dispute between center and state as well as between states are common and natural. Judiciary resolves the disputes between center and the states and also disputes among the states. A requirement of an autonomous body such as Supreme Court to preserve the fragile balance of governing forces allocated between center and the states is one of the fundamental characteristics of a federal state. While interpreting constitution, the courts act as protector and guardian, keeping all authorities such as legislative, executive, administrative, judicial and quasi-judicial within its bounds. Judiciary is involved in upholding federal principles in shaping India into a quasi-federal country as we see today. Judiciary ensures autonomy of states while ensuring national unity. Judiciary interprets law, settles disputes, and administers justice. It is the watchdog of democracy and the guardian of the Constitution. For democracy to function effectively, there must be an independent and impartial judiciary. That doesn't mean that judiciary functions arbitrarily and without any accountability. It is accountable to the Constitution of the country. The judiciary, which is the judicial branch of the government, is the most prominent of all the three, and it plays a major role in smooth functioning of the nation. It preserves the balance of power among all the branches, and people turn to them to protect their rights. Court must be autonomous and without executive interventions. It must be equal and impartial in maintaining the balance on the other two institutions, that is legislative and executive, in case of constitutional violation. An independent judiciary is required to ensure that federal system of India work properly. Dr. B.R. Ambedkar said, Article 32 is the most important part of the Constitution, without which the entire document could be a nullity. It is the heart and soul of the Constitution. It is the greatest safeguard for the safety and security of the individual. Judiciary has the absolute power to declare what the law is and to declare a law as invalid when it conflicts with the Constitution. Regarding judicial review also, the power is inherent in a written constitution unless explicitly prohibited by constitutional provisions. Power exerted by court to examine the actions of legislative, executive and administrative arms of the government to ensure conformity with the provisions of Constitution. For federalism to survive, there must be respect towards state autonomy irrespective of political or other differences. There should be timely fiscal transfers, as most of the states are depending on central transfers of funds. And there must be neutrality of judiciary to safeguard the Constitution and the equilibrium we need. As our Honorable Chief Minister said in the morning session, what is the dream of federalism is, we say in Malayalam, Shaktamaya Kendravum, Samtriptamaya Samsthanangalum. That is the dream envisioned by federalism. Thank you.
താങ്ക് യു മാഡം ഫോർ ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സമയമുണ്ട്. അത് ചോദ്യമാകാം, ഒബ്സർവേഷൻ ആകാം. കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി കോശി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് പഠിപ്പിക്കും. മിനിമം വാക്കിൽ മാക്സിമം ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യണമെന്ന്, ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനി കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കണമല്ലോ. ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Sir, my question is to the Honorable Vice-Chancellor of NUALS. Sir, my question is, in your lecture, you mentioned that the Supreme Court has delivered a judgment declaring that Lieutenant Governor has got the same position of the governor, normal governor of other states. In which case the Supreme Court has delivered that judgment. Then one more question. You mentioned about cooperative federalism is including uncooperative federalism. I want an explanation for that. As far as your first question is concerned, sir, it's Government of National Capital Territory of Delhi versus Union of India, 2023 Supreme Court. In fact, that was a case which was hearing the validity of an ordinance passed by the, the government, restoring the power of the Lieutenant Governor as far as civil services are concerned. Then by, striking down that amendment, the Supreme Court made those observations. So it upheld the Delhi government's power to control civil servants and day-to-day administration of the NCT of Delhi. And it is about Article 239A. So the advice given by the Council of Ministers, as it is binding on the Prime Minister in the case of Union government and the Chief Minister, the Governor, as far as the state governments are concerned, the same position was held to be applicable in the case of Lieutenant Governor. That is the first case, NCT of Delhi versus Union of India, 2023 Supreme Court. It's a 5 judges decision, sir. Constitution bench decision. You can refer to that. Then the second one is about that Mohit Minerals case. That this particular case is about the GST Council's recommendations. Previously, the impression was that once the GST Council passes a resolution, it's automatically binding on the states, because GST Council is headed by the Finance Minister, Government of India, and consisting of all the finance or revenue ministers of the states. But for the first time in this case, the judgment is the Union of India versus Mohit Minerals Private Limited, 2022 Supreme Court. And the bench of the Supreme Court categorically held that the cooperative federalism also has the traits of uncooperative federalism, especially when there is sharing of the GST proceeds between the center and states, including IGST. So this is about the second question, sir. Thank you. Okay. Please introduce yourself. I am from the media. I have a question to Dr. Reddy. Last week, our General Education Minister declared that next year onwards, he will insert some courses or syllabus from the 9th standard to 10th and 12th regarding the governorship, not about the constitution. And it has been a practice for long in Kerala, always criticizing the governors and criticizing the center. It is a political exercise. Do you think that it is proper to do such kind of insinuation towards the governor, which is an unconstitutional activity, to start
for the first time in the country. Always we claim that we are first time, and this. How do you see this? Could you follow what I said? Yeah. In fact, I too read in the newspaper, sir, about the statement to include the powers and functions of the governor in the school curriculum. Yeah, that's right. It is only about the governor, not about the constitution. The students need not study anything about the constitution, but about the governor only. Sir, I probably, need not inform this august gathering that nowadays constitution is taught in the school curriculum right from fourth year onwards, fourth class onwards. The constitution in general, like in fact, CBSE, ICSE, and some of the state government syllabus also includes the discourse on the constitutions. If we look at NCERT books also, but here, your pointed question is about the inclusion of the subject confined only to the governor. So whether it is justified or not, I think we have to look at both the positive as well as the negative aspects. Positively speaking, in view of the role of the governors, I'm not saying that all the governors have been acting in an unconstitutional manner. I'm not here to say that. But at the same time, there have been instances of, just now I mentioned about Nabam Rebia case. That is 2018, sir, almost 7 years back. And we had seen some of the governors, for example, in Andhra Pradesh, Mr. Ramlal was responsible for, in fact, dismissal of Mr. N.T. Ramarao's government, you know very well, 83, 84, where, he won the elections with a landslide majority. So there are some instances, and maybe, from macro to micro, constitution in general to governor, but at the same time, I only hope that if another constitutional issue arises, let us say regarding maybe judicial activism, then we are talking about fiscal federalism, those aspects also would be focused. So maybe, because constitution itself is a dynamic instrument. The constitutional dynamics keep on changing. And in the instant case, probably they wanted, and moreover, they never said it is the misuse of the governor's powers. They simply said governor's powers and functions. If that is to be done in a balanced manner, I think that will maybe help the students learn more. That is on the positive side. But there can be another flip side which can be understood. But I would like to take it in a positive manner, sir. Propriety. No, I think this is not a forum for debate. I think we can. Any other questions? Okay. I am asking a question in Malayalam. Niyamasabha unanimous by majority of passakiya ഒരു ബില്ല് എത്ര കാലം വരെ ഒരു ഗവർണർക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാം? ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതാണല്ലോ, എത്ര കാലം വേണം പിടിച്ചു വെക്കാം എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നിയമവും പാസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്ന്. രണ്ട്, ഒരു ഗവർണർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ സിംബലുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്ഭവനിൽ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ പാടുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ ഫെഡറലിസത്തിന് അനുവദനീയമാണോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ആരുടെ എന്ത് സിമ്പല് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ KC വെയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ഭരണഘടന ഉണ്ടായതേ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൾച്ചർ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മുകളിലുള്ളവർക്കില്ല, ഈ ഭരണഘടന പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഭരണഘടന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പവറാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അത് ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 356 ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. 356 ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, നമ്മുടെ താഴത്തെ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് ഒട്ടുമില്ല. പണ്ട് സ്കൂളിൽ സിവിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ കളഞ്ഞു. ഈ ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനാ ഗവേണൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് താഴത്തെ തരത്തിലില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് ദി ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൾച്ചർ. അപ്പം അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
it is very obvious for a person who is aware of the surroundings that they are acting against the spirit of the Constitution. It is very obvious. There is no doubt about it. We cannot close our eyes and it is all darkness. It is not like that. So, when a constitutional functionary deliberately behaves like an old British time resident or a viceroy of the British government, something like that, he is an unelected authority. He is an appointed unelected authority. Most of their credentials are also, everybody knows. So when they act unconstitutionally, what are the remedies available for the public as well as the state? Okay. Remedy is judicial review. The power of judicial review is the basis, is that limited government, starting from village officer to President of India, powers are limited by the law and the Constitution. If any authority exceeds the power conferred on it by law and Constitution, judiciary can interfere and declare that action ultra vires. Power is very, very clear. And if we examine the history of the constitutional system of governance in India and United States, judiciary interfered and declared such actions invalid. Then one more question I may answer because അടുത്ത question വരാതിരിക്കുകയാണ്. എന്തിന് ജുഡീഷ്യറിക്ക് പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നൈദർ ദ സോട്ട് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പേഴ്സ്. പേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. സോഡ് വാളിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. വാളോ പേഴ്സോ ഇല്ലാത്ത പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഓർഗനായ ജുഡീഷ്യറിക്കാണ് ആ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറാണ്, കോടതിക്കാണ്. അല്ലാതെ കോടതിക്ക് ഈ പവർ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. കോടതിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മിലിറ്ററിക്ക് കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടമാണ്. Dignitaries on the dais. I'm Kishore, retired from Legislature Secretary. Sir, my first question is, sir, we know that Planning Commission of India was abolished and in its place Niti Aayog came into existence. In many of the meetings, due to political indifferences, we come to know that many chief ministers are not attending. So they keep away from the meetings of the Niti Aayog. Has it affected the cooperative federalism? And my second question is about the governor's case. നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ വന്നില്ല? അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രപതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു പൊതുവേ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ടൈം സ്പാൻ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ വരാത്തത്? താങ്ക് യു സർ. Sir, I'll try to ask the second question if I understood correctly. The Supreme Court never said that the governor should approve the bill submitted by the, legislature to the governor for assent. What the Supreme Court has been saying is only one thing. You decide whether approve or disapprove, but within a reasonable period of time, within 3 months. It's not the first case. Governor of Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu is the latest case. It is preceded by another judgment where the Government of Punjab filed a writ petition against the Governor of Punjab. And in between, some of the states, I think probably, I don't know whether Kerala was implicated in that case, some of the southern states, including Telangana, and they filed writ petitions before the Supreme Court under Article 131, maybe, some other provision. And the only prayer has been, you please dispose of within 3 months, this way or that way, or you reserve it for the assent of the President under Article 200. So there seems to be a little misunderstanding here. Courts are not directing the governor to approve the bills, only to decide on the bills, ultimately. And if they in fact, don't act, certainly, as pointed out by Professor Sunny, the constitutionalism denotes the concept of limited government. On that ground alone, the courts have been interfering. So this is one important aspect. And second thing is,
about the abolition of Planning Commission, Niti Ayog. The point is, sulking will not help. It may help a child, when he is sulking because the parents are not obliging him. But with regard to the constitutional governance, my personal opinion is that the concerned states must make their presence felt, raise the issues in a forceful manner for the consumption of the public or the intelligentsia or maybe, press, social media, whatever, so that even the central government also will be kept on its toes. But not, in fact, participating or totally boycotting may exclude us in some of the cases. And in such cases, it is quite possible that the center might say, we were trying to oblige, but you are not forthcoming. So participate, protest, raise, assert. I think that should be the proper course of action. That will be the real cooperative federalism. Thank you. ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് നിയമസഭാ അസംബ്ലിയോ പാർലമെന്റോ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഗവർണറും പ്രസിഡന്റും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലേ നിയമമാകത്തുള്ളൂ. എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാക്കും, അതിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും ഒപ്പിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതാണോ? അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിലെങ്കിലും അവരത് ഒപ്പിടണം. ആ റീസണബിൾ ടൈമിൽ സുപ്രീം കോടതി വളരെ ടൈമാണ് കൊടുത്തത്, 3 മാസം വരെ കൊടുത്തു. അതിന് തന്നെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ അവർക്കുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒപ്പിടാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഒപ്പിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കണം. അതുമില്ല ഇതുമില്ല, എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഒപ്പിടും. നിങ്ങളാരും അസംബ്ലിയോ പാർലമെന്റ് ആരാ? ഞാൻ അവരെയൊക്കെ സുപ്രീമാണ്, ഞാൻ ചക്രവർത്തിയാണോ, ഞാൻ അല്ലെ സാമന്ത രാജാവാണ്, രാജകീയമില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒപ്പിട്ടാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നോളി പാർലമെന്റിനെയും അസംബ്ലിയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലാണ്. ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ശശിധരൻ സാർ ഒരു മടിക്കും. ഒരു ചെറിയ സംശയമാണ്. ജസ്റ്റിസ് J.B Koshy സാർ ഏറെക്കുറെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റെഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഒരു തീരുമാനം, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസിഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പ്രസിഡന്റിന് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിക്ക് അയക്കാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി വാലിഡ് ആണോ? രണ്ടാമത് തിരിച്ചയച്ചാൽ നിയമമാകും. അത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, തെറ്റാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഫൈനൽ അതോറിറ്റി. ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് റെഫറൻസ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ റെഫറൻസ് ഇപ്പൊ അതുപോലല്ല, ആ സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള എന്നുള്ള രീതിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചൊരു വിഷയമാണ്. ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അൺപ്രസിഡന്റഡ് ആണിത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന് പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു റെഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉള്ളൊരു രീതിയിലെ ഒരു റെഫറൻസോ അയക്കാനുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. കോമൺ തിയറി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഡീംഡ് ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്നാണ് അത് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അപ്പം ഇത് വളരെ കാലം വെച്ചിരുന്നത് എന്താ കാശ് 3 മാസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കണം. തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയുണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് സംശയിക്കുക. അതിനല്ലേ സുപ്രീം കോടതി ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരമുള്ള വിധി വരെ പറയും. കോടതിയും വേണ്ട, പാർലമെന്റും വേണ്ട, അസംബ്ലിയും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് സാറേ. ഈ കോടതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാം. അവർക്ക് അല്ല, കോടതിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഞങ്ങളത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഔചിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രൊപ്രൈറ്റിയാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊപ്രൈറ്റിയാണ്. അത് എങ്കിലും ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സ്നേഹോപകാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ സെമിനാർ ചെയർ ചെയ്ത ന്യൂവൽസിന്റെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ.സി. സണ്ണിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Now I invite Professor J.B. Reddy, Vice-Chancellor, NUALS, to receive the memento. Justice J.B. Koshy, former Acting Chief Justice, Kerala High Court, and former Chief Justice of High Court of Patna. Justice Sophy Thomas, former Judge of Kerala High Court. Thank you. ഈ പരിപാടിയിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected dignitaries on and off the dais. Whether the constitution is federal or unitary. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെഡറലാണ്, ചില ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്ററിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ, എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നോക്കുമ്പം അത് യൂണിറ്ററിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സും കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്ന എക്സൽ വിയർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നേരത്തെ മുൻപ് പലരും സംസാരിച്ചതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്ററി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശശിധരൻ സാർ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയ പോലെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള BNSS, ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത, BNSS, നമ്മൾ CRPCയിൽ സെക്ഷൻ 321 വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കേസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ, ഉദാഹരണം PDPP ആക്ട് പോലുള്ള ആക്ടുകളിൽ കേസെടുക്കുമ്പോൾ 321 അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, സെക്ഷൻ 321 CRPC അനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വിധേയമായത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഡ്രോവലിന് കൺസെൻറ്റ് തേടേണ്ടത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ വിഡ്രോവലിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൺസെൻറ്റും, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ വിഡ്രോവലിന് കൺസെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റേയും വാങ്ങണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം പുതിയ BNSS ഒന്നോടുകൂടി അതിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവണത കാണും. അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയം, 2002 പാസ്സാക്കിയ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസുമായിട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം, അതിപ്പോൾ 2023 അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റേറ്റിലൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ആളുകൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പെർവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിൻ്റെ പെർവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ, വേറെ പറഞ്ഞാൽ യൂണിയന് കൂടുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട മാറ്റേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തുടരണോ അതോ അത് പ്യൂർലി ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ, ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചെയർ ചെയ്ത കെ.സി. സണ്ണി സാറാണ്. സാറിനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി സംസാരിച്ച ന്യൂവാൽസിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലർ J.B Reddy സാറിനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും കേരള നിയമസഭയുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ J.B Koshy സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച J.B Koshy സാറിന് സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് മാഡത്തിനും നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി മാഡം. ഇതുകൂടാതെ ഈ
ചടങ്ങ് സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോരുത്തരും, പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ചർച്ചയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും, നിയമസഭാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും, അതുപോലെ തന്നെ മുൻ MLA-മാർ, മുൻ മന്ത്രിമാർ, മുൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ അപെക്സ് ബോഡിയിൽ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കോഴ്സിൽ PG ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, മീഡിയ പേഴ്സൺ അടക്കം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സെമിനാർ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ചായക്കുള്ള ഇടവേളയാണ്. നിയമസഭാ സാമാജികരും നിയമസഭാ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ കൃത്യം